Hello grade 10 students. Now we are going to look at unit 6 in your workbook. Now let's look at the topic, shall we? Information. தகவல்கள் என்றதை பற்றி நாங்கள் பியூப்பிள்ஸ் புக்கில் நிறைய விஷயங்கள் படித்தோம். சமூக வலைத்தளங்களை பற்றி படித்தோம். எந்தெந்த இடங்கள்லேருந்து எங்களுக்கு தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம், தகவல்கள் பலவிதமானவை, எந்த தகவலை எந்த இடத்துலேருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம், அதே நேரம் இணையவெளியில் உள்ள சாதக பாதகங்கள் என்னன்னு நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் படித்தோம். அதே நேரம் நாங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இன் passive வாய்ஸ் அண்ட் ப்ரெபோசிஷன்ஸ் இந்த 2 கிராமரும் நாங்கள் படித்தோம். அது செக்ஷன்ஸில் நாங்கள் இன்னும் அதிகமான ஆக்டிவிட்டீஸை இப்போ நாங்கள் செய்வோம். Activity 1. Work in small groups. Select a source of information from those listed in your textbook. Find more information about it, such as its availability, how you use it, advantages of using it, and challenges you face when using it. Now make a group presentation about the particular source of information. அதாவது நீங்கள் ஒரு முக்கியமான தகவல் சோர்ஸை நீங்கள் தேர்வு செய்து அதை எல்லாருக்கும் அவைலபிலிட்டின்னா எல்லாராலையும் எவ்வாறு அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும், எப்படி அதை பாவிக்கிறது, அது பாவிக்கிறனால இருக்கிற பலன்கள் என்ன, அதே நேரம் அதை பாவிக்கிறனால இருக்கிற சவால்கள் என்ன, அதே நேரம் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பற்றி நீங்கள் இப்போ ஒரு குரூப் ப்ரெசன்டேஷன் செய்யணும். Availability. Now when we look at availability, let's think about the website. இன்டர்நெட்டை பற்றி நாங்கள் யோசிப்போம். இன்டர்நெட் இருந்தால் தான் நாங்கள் வெப்சைட்ஸ் பார்க்கலாம், இணையவழி மூலமாக நாங்கள் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவைலபிலிட்டி. ஸ்கூல் கம்ப்யூட்டர் லேபரேட்டரி. நிறைய பாடசாலைகளில் இப்போ பாடசாலையிலேயே கணினி வசதியும் இருக்குது, இணைய வசதியும் இருக்கிறனால நீங்கள் அங்கேயும் நீங்கள் இணையத்து மூலமாக தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். மொபைல் டேட்டா ஆன் ஃபோன்ஸ். நீங்கள் உங்களோட கையடக்க தொலைபேசியிலையும் நீங்கள் பாவிக்கலாம். ஹோம் ப்ராட்பேண்ட் ஃபெசிலிட்டி, அதாவது நாங்கள் வைஃபை என்று சொல்லுவோம், வீட்லேயும் நீங்கள் இணைய வசதியை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இன்டர்நெட் கேஃபே. இன்டர்நெட் கேஃபேக்கு போய் ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு இவ்வளவு என்று நீங்கள் பணம் கட்டி நீங்கள் அந்த நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஹவு யூ யூஸ் இட். எப்படி நாங்கள் அதை பாவிக்கலாம்? பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ், நாங்களோட தனிப்பட்ட கணினிகள் மூலமாக பாவிக்கலாம். லேப்டாப்ஸ், மடிக்கணினி மூலமாக பாவிக்கலாம். மொபைல் ஃபோன்ஸ், கையடக்க தொலைபேசி, டேப்லெட்ஸ். டேப்ன்னு நாங்கள் சுருக்கமாக சொல்லுவோம். அட்வான்டேஜஸ். இணையவழி மூலமாக நாங்கள் தகவல் பெறனால எங்களுக்கு என்ன பலன்கள் இருக்குது? ஃபாஸ்ட் வே டு ஃபைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். மிகவும் துரிதமாக தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஆய்வு நிறையவே நாங்கள் செய்யலாம். கம்யூனிகேஷன். நாங்கள் தொடர்பாடலுக்கு பாவித்து கொள்ளலாம். ஜாப் சர்ச். அதே நேரம் மேலதிகமாக நாங்கள் வேலை வாய்ப்பையும் தேடலாம். ஆன்லைன் ஆர்டரிங். இணையவழி மூலமாக எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். எங்களுக்கு வியாபார வேலைகளையும் நாங்கள் இணையவழி மூலமாக செய்யலாம். வெபினார்ஸ். செமினார் மாதிரி நாங்கள் இணையவழி மூலமாக செய்கிறது தான் நாங்கள் வெபினார்ன்னு சொல்லுவோம். சேலஞ்சஸ். சவால்கள் என்ன? சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அடிக்டட். இதற்கு அடிமையாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம். லேக் ஆஃப் டிவைசஸ். எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த லேப்டாப்பாக இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம், டேப்லெட், ஃபோன், எல்லார்டையும் இது இருக்காது. இப்போ இது இல்லாட்டி உங்களால் பாவிக்க முடியாது. ஹை காஸ்ட் ஃபார் டிவைசஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அந்த மாதிரி டிவைசஸை நாங்கள் வாங்குறதுக்கும் நிறைய பணம் தேவை. அதே நேரம் இணைய வசதி, இணைய சேவைக்கும் நாங்கள் பணம் கட்டி தான் பாவிக்கணும். பேரண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு மானிட்டர் வாட் இன்ஃபர்மேஷன் சில்ட்ரன் ஆக்சஸ் ஆன் த இன்டர்நெட். அவங்களோட பிள்ளைகள் எந்த விதமான தகவல்களை அவங்க பார்க்குறாங்கன்றதை கவனிக்கிறது, கண்காணிக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும். லாஸ் ஆஃப் சோஷியல் இன்டராக்ஷன். ஃபோன்லேயோ இல்லாட்டி கம்ப்யூட்டர்லேயே இருந்தால் மற்ற மனிதர்களோட, சுற்றி வாழ்கிற மனிதர்களோடு நாங்கள் பழகிறது ரொம்பவே குறையும். வெரிஃபைங் த அக்யூரசி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அது நாங்கள் பெறுற தகவல் எவ்வளவு தூரம் சரியானதுன்றதை நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ரொம்பவே கஷ்டம். Now let's start the presentation. Websites. What is a website? A website is a set of web pages that are joined together. People look at websites with a computer of some kind.
including the computers inside other devices such as mobile phones and tablets. Where are websites available? Any place with a computer and an internet access provides us with websites. We can access websites through school computer laboratory, mobile data on phones, home broadband facility, and the internet cafe. Now, if we look at these pictures, we can see that there are many different places. There's a phone, there's the school laboratory, and this is the way in which internet functions. How do you use it? We use it via devices such as desktop computers, laptops, smartphones, and tablets. This is a mobile phone. This is what we call as a laptop. This is a personal computer, and this is a tablet or a tab. What are the main advantages of using websites? We have a fast way to find information. We can communicate with anyone from anywhere. We can also use it for publicity and advertising, and we can also find online customers and also use it for online customer services. What are the other advantages of using websites? We can use it for our research activities. We can also use the websites to search for jobs. We can use it to order whatever we need via online. We can also use it to do our business activities, and we can conduct webinars through websites. What are the challenges of using websites? There's a high chance of getting addicted to surfing the internet. There is a huge lack of devices because there's a high cost for purchasing the devices and to continue to procure the services of the internet as well. Parents also find it difficult to monitor what information children access on the internet. There's another big challenge. That's the loss of social interaction because of addiction to internet. And verifying the accuracy of information that we get through these websites is also very difficult. What to be mindful of? What do we need to think before we access the websites? Slow down. You need to slow yourself. Pace yourself. Your mind has a better chance of understanding your actions when you move slower. When you slowly do things, you can think the pros and cons of what you are seeing and reading and then decide whether to accept that information. Slowing down when you are surfing the web. Limit yourself. Each day, limit yourself to a particular number of hours or time to use the internet. Reflect. Is this something I should share? Think before you share something on social media. Now we have come to the end of the presentation. Let's look at activity 2. Write a composition on the given topic. ஒரு சின்ன பந்தி ஒன்று நாங்கள் எழுதணும். Use about 150 words. The advantages and disadvantages of watching television. Watching television has been a much loved leisure time activity for many years. டிவி பார்க்குறது ரொம்ப காலமாகவே ரொம்பவே பிடித்தமான ஒரு பொழுதுபோக்கு விடயமாக இருக்குது. The television is an audio visual mode of entertainment. டிவி ஆடியோ, அதாவது கற்புல அதே நேரம் எங்களோட காதுகளுக்கும் அது பொழுதுபோக்காக இருக்கும், எங்களோட கண்ணுக்கும் அது பொழுதுபோக்காக இருக்குது. There are both advantages and disadvantages to watching television. Providing entertainment along with knowledge is the foremost advantage of watching television. நாங்கள் டிவி பார்க்குறனால எங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு மட்டுமில்லை, எங்களோட அறிவையும் எங்களால் வளர்த்துக்கொள்ள முடியுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு advantage. Secondly, it allows us to get updated about things happening around the world through news telecasts.
செய்திகள் பார்க்குற மூலமாக உலக நடப்புகளை எங்களால் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. There are also programs which support self-employees, travelers and businessmen. அதே நேரம் டிவியில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. அது சுய தொழில் செய்பவர்களையும், ட்ராவலர்ஸ் நிறைய இடங்களுக்கு போகிறவர்களையும், வியாபாரிகளுக்கும் நிறைய அறிவை கொடுக்குற விதமாக நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. Nevertheless, there are disadvantages in this activity. Nevertheless என்ன? Nevertheless இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் நிறைய சாதகமான விஷயங்களும் இருக்குது. ஆனால் அதே நேரம் பாதகமான விஷயங்களும் நிறைய இருக்குது. When watching television for a long period, we might get addicted to it. நிறைய நேரம் டிவி பார்த்தா நாங்கள் அதுக்கு அடிமையாகலாம். Then the time and energy we spend on education and other important things in life will reduce. அப்படி அடிமையானால் நாங்கள் கல்விக்கும் எங்களோட வாழ்க்கையில் உள்ள மற்ற விடயங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கும் செலவிடுற நேரம் ரொம்பவே குறையும். We might also get less involved in outdoor activities if we watch television excessively. அளவுக்கு அதிகமாக டிவி பார்த்தா நாங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே செய்கிற நிறைய அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ், அது விளையாட்டாக இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கலாம், அதே நேரம் நாங்கள் வெளியில் போகிறதா இருக்கலாம், அது ரொம்பவே குறையும். This will have negative effects on our health and social relationships. இது எங்களோட ஆரோக்கியத்துக்கும் சரி, எங்களோட சமூக உறவுகளுக்கும் சரி ரொம்பவே ஒரு பாதகமான விஷயமாக அமையும். Therefore, we must balance the time we spend watching television and doing other important work. அதனால் நாங்கள் கட்டாயம் ரெண்டையும் பேலன்ஸ், ஒரு சமநிலையோடு நாங்கள் டிவியும் பார்க்கணும், அதே நேரம் எங்களோட மற்ற வேலைகளையும் நாங்கள் கவனம் செலுத்தணும். Activity 3. Read the following text and use suitable words given in the list below to complete it. Uses of libraries. நூலகங்களின் பயன்கள் என்னன்ற பந்தியில் நாங்கள் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வேர்ட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். Library provides educational, view, best, society, different, writers, atmosphere, knowledge. Libraries have many uses. நூலகங்கள்னால நிறைய பயன்கள் இருக்குது. They provide different books to people. அது நூலகத்தில் நிறைய வித்தியாசமான புத்தகங்கள் இருக்குது. These books provide different information on blank subjects. Different information on different subjects. எல்லா புத்தகமும் நிறைய வித்தியாசமான தகவல்களை எங்களுக்கு தருது. It is true that libraries are necessary for blank and social and national progress. So here we can write educational. நூலகங்கள் எங்களோட கற்கை நெறி, அதே நேரம் சமூகம் மற்றும் தேசிய முன்னேற்றத்துக்கும் ரொம்பவே முக்கியம். They are storehouses of blank. They are storehouses of knowledge. அறிவு களஞ்சியம் என்றே நாங்கள் நூலகங்களை சொல்லலாம். Where we can find all kinds of information and ideas. A blank provides all sorts of books on different subjects. A library, ஒரு நூலகம் நிறைய வித்தியாசமான புத்தகங்கள், நிறைய வித்தியாசமான டாப்பிக்கில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியுது. We also can read many different books on the same subject by various writers. அதே நேரம் ஒரே பாடத்தை பற்றி நாங்கள் வித்தியாசமான எழுத்தாளர்கள் என்னென்னலாம் எழுதியிருக்காங்கன்றதை பற்றி நாங்கள் வாசிக்கலாம். Thus, for reading the ideas of different blank on the same subject. So here we have to write writers, on the same subject, or for comparing the ideas, the library is the blank place. லைப்ரரி தான் ரொம்பவே ஒரு சிறந்த இடம். நாங்கள் ஒப்பீடு செஞ்சு வாசிக்கலாம். A library blank different newspapers in different languages. ஒரு லைப்ரரியில் நிறைய வித்தியாசமான செய்தித்தாள்களும் இருக்குது வேறுபட்ட மொழிகளில். So here we can write a library provides. This enables us to be in touch with what happens in society. சமூகத்தில் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்றதை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு இது உதவுது. Modern libraries now provide video cassettes and films
on arts and sciences. நவீன நூலகங்களில் நாங்கள் வீடியோ கேசட் இருக்குது, படங்கள் இருக்குது. என்னத்தை பற்றின படங்கள்? கலை மற்றும் விஞ்ஞான சம்பந்தமான நிறைய படங்களையும் காணொளிகளையும் நாங்கள் காணலாம். We can blank them in the library itself. We can view them. நாங்கள் அதை லைப்ரரியிலேயே போட்டும் பார்க்கலாம். Libraries have a proper blank or situation for studies. அங்கே வந்து ஒரு சரியான சூழல் இருக்குது, அட்மாஸ்பியர். லைப்ரரியில் நாங்கள் போய் நல்லாவே படிக்கலாம். We can sit there for hours without being disturbed by any noise or talking. உட்காந்து எந்த சத்தமும் எந்த ஒரு இடர்பாடும் இல்லாமல் நாங்கள் நிறைய நேரம் உட்காந்து படிக்கலாம். Now we can say that libraries are useful for everyone. நாங்கள் இப்போ வந்து நூலகங்கள் எல்லாருக்கும் பிரயோசனமானதுன்னு சொல்லலாம். Therefore, libraries are beneficial for our progress. ஆகையால் நூலகங்கள் எங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு ரொம்பவே பலன் அளிக்கக்கூடியவை. Activity 4. Use the present perfect tense form of the verb as appropriate to fill the blanks. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா இடத்துலையும் present perfect tense எழுத முடியாது. ஒரு சில நேரம் நாங்கள் passive voiceலையும் எழுத வேண்டி வரலாம். So let's now start writing. Mr. Pereira buy a new car recently. Mr. Pereira has bought a new car recently. They already arrived in India. Have they என்றனால have தான் வரும். Already arrived in India. We not see this film before. நாங்கள் இந்த படத்தை முதல்ல பார்க்கல. அதனால we have not seen this film before. Surangi blank never be to Trincomalee. Surangi has never be the past participle been to Trincomalee. The parcel deliver just now. யார் டெலிவர் பண்ணான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ நாங்கள் இதை passive voiceல எழுதணும். The parcel has been delivered just now. You can open it. Most of the students in my class complete their projects by now. நேரத்துக்கு வந்து அவங்க செய்து முடித்திருப்பாங்க. So have completed their projects by now. Lasni's pet dog run away. அவங்களோட வீட்டு நாய் வந்து ஓடி போயிட்டு. She is looking for it everywhere. அவங்க எல்லா இடமும் தேடுறாங்க. Has run away. Run, ran, run. Run the past participle run. You can't put up the notice yet. It not signed by the secretary. So here we have to use the passive voice. It has not been signed by the secretary. Activity 5. Write sentences using the phrases given in the table. Now let's look at the table. Malinthi, Radha, Mr. Gunasiri, the teacher, this palace. அதே நேரம் எங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ரப்பசிஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களோட ஆப்ஜெக்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. Now let's start writing. We can choose Malinthi looked at the mountains beyond the trees. So Malinthi looked at the mountains beyond the trees. Next sentence we can start with Radha. Radha did not complain. We have to write against her friend. Radha did not
complain against her friend. Next sentence, Mr. Gunasiri bought the paper before going home. Then the teacher advised the children after pointing out their mistake. Last sentence. This palace was built during King Parakramabahu's reign. Now we have completed all the workbook activities of Unit 6 as well.